ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100ರಲ್ಲಿ 95 ಜನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತನಗೆ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೀ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟುಂಟಲ್ವ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದರೂ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೇ ನಾವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಮಗೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಕೆಲಸವು ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಾಲುವೆ ಬಂತು, ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇನು ಸೇತುವೆ ಗೀತುವೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 10 ಜನ ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಹೋದರು. ಆಚೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಆಯಿತು ಸಂಖ್ಯೆ. ಬಂದಿದ್ದು 10 ಜನ, ಆದರೆ 9 ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ತು. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ, 1 2 ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, 9ಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ, 10ನೇದು ಯಾವುದೂ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು 10ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, 9 ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ನಿನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ. ಅವನಿಗೂ 9ಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಅವನು ಬಂದ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓದುವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವನಿಗೂ 9 ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೂ 9 ದಾಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 10 ಜನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಹೊರಟಿದ್ವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ಆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸತ್ತೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ, ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ ಅಂತ ತುಂಬ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ಬರುವುದು, ಆ ದಾಟಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ 9 ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 10ನೇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನು ಹಾಕಿದ, ನೋಡಿ 9 ಬಂತು. ಹಾಗಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರು. 1 2 3 4 ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಬಂದುಬಿಡ್ತು, 10 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೇಗ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು 9 ದಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅದರೊಳಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮರೆತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಬೇರೆಯವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇವನು 1 2 3 4 ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ 9 ಲೆಕ್ಕನೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ನಾನೊಬ್ಬ, ಇವನು 2, ಅವನು 3 ಅಂತ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ 10 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಅವನು ಯಾರು ಇವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು, ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಆತಂಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೀಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 11 ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 10 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ 10 ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ 10 ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ
ಆ ಒಂದು ಕಥೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಸ್ವಭಾವ. ತನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಏನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಇವರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ವಾ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರವರು ಏನೇನು ಮಾಡದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ನಮಗೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಹಿತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವವರೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ತೋರಿಸಿದರೆ ತದ್ವಾರ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸಹ
ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವುದು, ಅವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಸ್ಮಿತಕರ ನಿವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ. எப்பவாவது எதுவும் பண்ணாம இருந்து பாருங்க. Eat 5 star, do nothing. Today, we feature Mrs. Sudha Murthy, an inspiring author and philanthropist, addressing a young audience at the Jamnabai Narsi campus in 2017. She shares personal stories and insights on the importance of discipline, hard work, and the value of education. Mrs. Murthy emphasizes the power of choices in youth and debunks myths about generational differences. Join us for a session full of wisdom and guidance for students and educators alike. Trustees, teachers, and my parents and my dear students, it gives me enormous joy for me to come to school than any other place for various reasons. A, I am a granddaughter of a school teacher. B, I am a daughter of a professor. C, I am the daughter-in-law of a school teacher. D, I myself, I am a teacher. I used to teach computer science in Christ University, and later I became so irregular than my own students. Then I said I will come on a management than a teacher because of my hectic schedules. Children give me enormous joy because they are innocent. And this is the first time I'm addressing any school in Bombay. I have not addressed any school in Bombay. I have come only for the... I have only come to Bombay for meetings, never to a school. So when there was an urgent meeting came down today, evening I have a 7 o'clock meeting, then I thought, why can't I come little early? Anyway, I waste half a day in Bangalore traffic reaching airport. I rather leave at 5 in the morning, reach Bombay at 8:30, so that I can have a session with the students, and then I opted for this.
I will tell you one small story. I am a grandmother of 2 grandkids. Like today's how grandkids are there, they are like that, normal. Okay, that means more talking and less listening. And my granddaughter's name is Krishna, and she told me, they live in London. One day I told her to eat banana fruit. You know, we India consider it's a good fruit. Eat. And then she said me, Ajji, give me she calls me Ajji, like any Kannada grandmother is called, or Maharashtrian grandmother is called. She said, Ajji, give me a set of reasons why one should eat banana, a 5 years kid. Okay? I said, okay, I will tell you a story, and then you feel like eating, you eat. I said, there was a rishi by the name Durvasa. I'm sure most of you know. Whenever he used to go to anybody's place, they used to get scared of him. Why this fellow has come, let him go as early as possible. I'm sure when you are not a nice person, nobody welcomes you. One day his wife told him, look, people, when you go, people run away. Whereas I stayed with you for such a long time, don't you think I deserve a boon or a special gift? First he was very upset. Then he said, okay, fine, I'll give you a special gift. What do you want? She said, I want a fruit which is not grown in Devaloka or up above heaven, which is grown on the earth. Yet it should be used to worship God. B, it should flower once a year and it should not have any seeds. C, all parts of that tree should be used in cooking. D, it should give fruits only once in a year, and the fruit should be not messy kind, not like a mango or apple. And such fruit, without giving that to God, the puja will be incomplete. He said, okay. He made a tree and gave the fruit to the God, and then he called that, her name was Kadali, so he called that fruit the Kadali Phala. Kadali in Sanskrit became banana in English later. So whatever banana tree you see, that is the intelligence of a woman who told her husband the kind of fruit which is easy to eat, whose leaves are used for eating, whose bark is in the stem is used in cooking, whose flower is used in the cooking, which flowers once a year, and there are no seeds. So I told, it's such a great fruit on the earth. If you don't want to eat Krishna, you don't have to eat. But only learned people eat this one. What I'm telling you is, every generation, it's really wrong to tell that our generation has a lot more stress. That is totally wrong. Parents, please remove it from your head in case you have such things. I was in Egypt about 15 years back. Then I took on Egyptology. That is a person who knows how to read hieroglyphy, who knows more about Egyptian history, and went to one place which is 7,000 years old, and there I saw the pyramid. Inside the pyramid there was hieroglyphy, so I asked that fellow, what it is written here, you tell me. This fellow told me, the builder of Egypt pyramid have written about next generation. Next generation doesn't respect time, doesn't respect money, doesn't respect elders. They have less common sense, they are less hardworking. I really do not know how they will survive. Suddenly I felt like, my parents talking to me like that. Every generation feels next generation is less than ours. We are very hardworking, we talk. No, that is really not true. Every generation has their own plus and minus, some totally same. Any mathematics teacher or any students who love mathematics will appreciate this. What is 1 by 2? Half. 1 by 2 is 2 by 4. It is also equal to 3 by 6. It's also equal to 4 by 8. It's also equal to 16 by 32. The moment I say 1 by 2 and 16 by 32, 16 is a huge number, 1 is small, but the ratio remains the same. And that is the way every generation has their own plus, minus, their own strengths. I have seen my great-grandmother, my grandmother, my mother and me, and my daughter, 6, 7 generations I have seen. They were always worried about disease because there was no antibiotic in those days. If the child gets fever, the mother would have been panicked. Today you go to a pediatrician. In those days it was not there.
Next generation I have seen there was no connectivity. Coming to Bombay is once in lifetime, particularly from people from Karnataka. Every generation undergoes a different stress, but they do undergo stress. Girl! Right? I know. Girl! Bedrooms, upstairs. Let's go. Cash up front. Deal. A scheming prostitute cheated Ivan to marry her so she can steal from his wealthy family. We are not getting a divorce because you tell us to. Who's that little girl? She beat you both up? She's not fighting like one. Now, coming to this topic, they told me that you have to address parents. I said, I wanted to address students actually, but if parents are interested, I can. But students may get bored. I want to tell something to students and then I will address parents. Students, you should understand one thing. When you are in school, somebody looks after you. Your teacher, your parents look after you. They will tell you some good words and you really get bored. When they start sermon, your mind goes away somewhere. Because I was also a student once upon a time. Too many things that someone tells you, then you won't like it, actually. You won't like it. And too many things we should not tell also. If we want to tell parents, you should always tell in the form of a story. Never tell directly. You should be hardworking. As a child, you may not like it. But please remember, people who care for you only will tell. Third person will not tell. Please don't underestimate your parents and your teachers. It's your duty to understand what they are telling, for what reason they are telling. And you have to actually accept it. And later it will pay its price later part of your life. What you don't learn now will never be learned later. It is always false ideas. When I grow big, I will do. I don't know how many of you have read my book, The Story of Portado. Portado is a real life story. Portado was my classmate. He was reasonably bright, maybe very bright, I suppose. Never came to school, never came to college. I was in engineering college. He used to stay, he was from Goa. He used to come, he was in the hostel and he never used to come to college. Our college was 7 to 11, he will come around 10 o'clock or 9 o'clock, earliest mean 9 o'clock. And he will sit here, sit there, attend 2 classes. After that, afternoon he will come for the lab, etc. End of the year, 1 month he will get up early and he will study and there is a method in college. You take question papers, April and October. Whatever comes in October will never come in April. Okay? I'm sure in the school also you have. Midterm will never come to final. Okay? So eliminate these question answers and then make a approximate question paper and study that, and he used to get a first class. He did all 4 years like this. Once I asked Portado, why you are such a bright person? You don't come to class. If you come regularly, he can get distinction. You can get a rank. He said, Sudha, you do not know. In life, it is not the education. It is the connection it really works. And we have to build a lot of connections. When you are young, it helps you. I came from a middle class family. My father was a doctor, a gynecologist. I never understood this connection, all those things. Then he said, my father was in military. We were in Calcutta. There was a club, which we have never seen in our real life. So we thought maybe he's a big man. Years passed. In 1972, I finished my engineering, so was Portado, and I didn't meet him for a long time.